abaningi bathi incwadi yabaseRoma incwadi lengakavamisi ukuthi sikhulume ngayo. Kepha-ke ilethu enkulu naleti mnanzi uma siyifunda. Ngiyacela sifunde incwadi yabaseRoma sahluko 8 sitaqala kufunda verse number 18 sigcine ku-verse 23. Lenjabulo lesinayo itholakala ngokuzaku Jesu. Lenjabulo lesinayo itholakala ngokuzaku Jesu. Bebantwana baNkulunkulu. Siyathi ukuthi manje kube kulesikhathi indalo yonke yabubula ebuhlungu lokufana nemphelo. Kodwa akusindalo yodwa. Nathi futhi lesiphuwe emoya losibambiso. Siyabubula enhliziyweni yethu. Silinzeleke kulangathelela lokukhulu kunikwa simo sokugcozana. Kube kukhululwa kwemitimba yethu. Hallelujah. Ngiyamthanda ke lo verse number 21. Nendalo ngalelinye ilanga iyawukhululwa lokugcina bekubona. Ibe nesabelo kule nkululeko yobukhosi bebantwana baNkulunkulu. uNkulunkulu akusise ufuna kwelifilana. Bantwana baNkulunkulu bobani bazalwane? Nithi. Ngalelinye ilanga. Mina ngahlabelela phakathi what a day that would be. Nelinye ilanga. Hallelujah. Umpolo ubhalala ibandla laseRoma bazalwane. Ngeke sikhulume lokuningi. Incwadi yabaseRoma Paul uyibhalela ibandla akekho kilo labaningi bathi abekazange sekafike nakhona kepha umoya wakhe bowulangatelela kangaka ukuthi ngalelinye lemalanga naye hamba ayobabona nabazalwane besebasitakele leze bahlangene nenkosi soyababhalela uyabatshela isifiso sakhe ngabo nebakuthanda nje enkosini. But lokumnanzi bafuna ukuthi abaseRoma namahlala phansi ifunze kahle uyayibona ukuthi iphethe konke kokuphila kwemuntu akhululwa esonweni noma lomunye angakasinziswa phindze imnika indlela yokuphila sekakholwa ukuthi nase ukholwa nje emva kaNkulunkulu ufuna uphile kanjani ngoba sokusiphi isimo phindze ifake phansi nokuthi emva kwalokuphila lesikuku lapha emhlabeni siyawuphila kanjani eveni lelitaba. Alibonga igama lenkosi cishe ihlanganisa yonke imibhalo elekhona eBhayibhelini ngempilo yeKristu. But lekuthanza kakhulu kulesahluko 8 verse number 1 Paul avula ngayo lesahluko uyangibusisa njalo nje lapho ukufunza ngiyemve nami ngijabula ngikhululeke nasadeclareisha Paul aqala nje ukubhala athi sekude kulahlwa kulabo labaKristu Jesu. Alibonga igama lenkosi imnanzikile nje kaPaul le uthi wefika kuKristu Jesu nje bathandekayo sekude manje kulahlwa. Hallelujah. Sekude kulahlwa wamukela Jesu kwabamba livangeli
impilo yakho seyikhululekile kulahlweni enokulahlwa khona khuluma ngako la kulahlwa kwaphakade so uhleki nje uyathi ukuthi mina kulahlweni angiselila bathandekayo angisayi uthi ke Paul sizathu sawo ukuthi ngoba umthetho wamoya wokuphila lo uKristu Jesu ungikhululile emthethweni wesono newekufa ngoba umthetho wesono uthi bathandekayo inkokhelo yesono yini manje kufa bakase ukukhululiwa kibo uthi ke Paul sekude ke kulahla haleluya so esihamba nesiphithi sakho ukuthi sekude yini bathandekayo kulahlwa sifana nemuntu osejele yabona abasejele bapophe ukuthi ubulele kwanzi sibekuse ngawo bakuvamisile kamalanga abantu bayalahleka lapha empilweni ngale kancane sibulahleke abantu kutholakala sibafile bese ijaji ngale yakushebela ukuthi njoba yophuma sijubo nje wena ungasahlupheki sovela uwinile ucabanga ibehavior yakho ingaba njani basabuka labantu labaceleni la bathi ya wabona umuntu yavela mhlawumbe yaphela naye ungathi bangamnika ithama ungathi bangafakejele balahle isiyalelo nje bangaphindi basithole kanti la judge le yakhipha lesijubalo selikutshelile ukuthi sowukhulekile uwinile lecala ucabangathi bathothobala lejele ubona ungena nespeed usinongena lapha endlele sibakubeka lapha dokotela lapha basicela lapha ndoda sekaba kuma sijubu ungasho bacela nje bahleke ukuthi bemane bayathi ngoba uyathi ukuthi lawo sekude yini manje kulahlwa so iBhayibheli lithi ke sekude kulahlwa nabaKristu Jesu ufuna kusitile inkululeko nje bathande bani njengabazalwane kwathi ukuthi nathi sibonga umhlaba lo siyophila phakathi ngibonga igama lenkosi ngiyawathandzela amagama amakhulu lawo lathi sekude kulahlwa ngoba umthetho wokuphila lokuKristu Jesu wenze njani bathandekayo usukhululile uma qhubeka ke khona lesaqhubo so ubeka uyaqathanisa impilo yebantu labakakholwa noma impilo yengakholwa nempilo yebantu basebakholwa ukuthi nasela kakholwa bese sigcila tethono bese sigcila tesono bakinyalo sesikhulekile kubathandekayo esonweni azathi khona setibane njengebantu abafile esonweni haleluya uyabona nasafile noma wafa endemaqala inkantolo beyimhlalile lapho sawuteke emaqala waze wafa nje nalelikala lentwa njani bathandekayo siphelile yebo kude jasela la ethuneni lifike lathi ya wena nje ukula thuneni lapho sowufile washiya weke 1 2 3 4 5 nasigwebo sakho umgoba njani umuntu ofile usike khona sitibale nje abantu abanjani bathandekayo lasebafile sono lo shothi lakithi sono asina effect sasikhulekile haleluya ngesikhathi singakholwa besigcila sona siyagcila njani ngibona lapha emzabeni kunale corona lepha eIndia lilanga bavula tshwala bathi abantu befika nga4 ekuseni bawudelezela imali bawudelezela tshwala 4 abantu bokudila teki 4 namase bavula lapha bathi bekusitapeti okusuka lithuni nalo ufike emuva ufuna bawumanje ufuna sebuqali baseqaleni badila toyini abantu manje sono azazi khona ukudila tesono dlala kwendaba akakuthanzi ukuthanza yakho njani manje akakwendi uthi ke Paul nesikhathi sakakholwa besidila tethono bathi nyalo sesikhululekile ngobathandekayo esonweni athi besikhashana naNkulunkulu bathi nyalo moya kaNkulunkulu ufakazana moya wethu uthi sibantwana kaNkulunkulu bonke igama lenkosi manje sibekhola njani sithi funa sibancane lapha emhlabeni ngilothe livalsati kube buhlungu nathi singathathi haleluya sesikhululiwe emandleni emthetho wokubona nani bathandekayo newekufa haleluya bese kuqhubeka khona lesahluko so discussa indzaba yekuhlupheka ukuthi noma sikhululekile etonweni bathandekayo but kukhona lokho kushaya emhlabeni sishaya kuhlupheka ihlupho ke likhona bathandekayo ezilomo sabheka ke Jesu wakhuluma kuJohn 16 wathi manje eveni na uhlupheka into ebusisi base uthi mani isibindi ngoba leli vele njalo bathandekayo ngiqhubile haleluya kabelo wathi ngiyakukhumbula noma ngingahlupheka umsuzwana no Satan etotukusigwinya thina sibongwazi ukuthi Jesu umeli usizela imini yiko Jesu asikamhlabeni sawona njani bathandekayo sitahlupheka but asinesibinzi ngoba leli vunqobile number 2 lezimini lapha khona Jesu yasinuse umbone uNkulunkulu nakukhupha sifuna ukwehlula nakukhupha sifuna ukuvimbetela bese uNkulunkulu yasikhulula alibonga igama lenkosi yasikhulula Jesu
ubuka lokho Paul uthi noma sesikhulekile noma seside sono noma sesixutana naNkulunkulu but kusokhala ukuhlala ushaya ligama lakho yini bathandekayo uhluphe ukuhlupheka bazalwane. Haleluya. Kuhlungwe bazalwane. Uhluphe. Ubokuhambe nasitaladini. Ubone abantu abahluphelayo. Uba kukhona kweswela kukhona hlupheka. Ngiyeke isikweshikweshikweni. Abese David Basolo ngoba kuhlumntu kwethu bathi isolo indzawo yakhe. Ngibulala. Ukuhlupheka. Ubone labantu lapha nabo kanze bahle naselina sibambethe amaplastika. Uthi umuntu ukubhaqaphi naseliduma. Labantu nasebadlile sebesuthi balahla mgqomeni yena agibele emgqomeni akhunulude umbone adlela khona lapho lo mfowethu ejamba njalo esimathi sizisuyagula lapho bathi uhluphekile ubhlungu ngibone ukuthi khala lapha TV tolo bebayakhele indlu balapho ke babethu ikhala phembili uthi manga uthi bayikhululile kuhluphekele yabona igama lenkosi ubahlupheka kumathi elihlupheka kakubeke esigabeni lomathanzi bakiso kuyabonisa tindlu bongafuna ukutenda yabona igama lenkosi but ke Paul naqhubeka kufunza lapha uthi ke umthetho waNkulunkulu usikhululile manje kuhle ukuhlupheka kushaya shaya but namthatha verse number 16 na 17 lasunze khona nakathi Paul manje umoya uqobo lofazana umoya wethu ukuthi sibantwana baNkulunkulu bese 17 njengoba sibantwana bakhe nje sidindalifa futhi sidindalifa kaNkulunkulu yebo sidindalifa kanye nabantu bathandekayo na Kristu noma sihlupheka namhlanje sishaya inhlupheko ikuhlupheka indlalifa. Haleluya. Sidindalifa nase ukhasana nje ukuhlupheka ukuba sikathi salamu kwathi bokhumbula ukuthi uyini bathandekayo uyidlalifa. Alibona igama lenkosi sihlupheka nje but nalokuhlupheka lesihlupheka kulamalanga nabo babuka Paul sokubuka lapha verse number 18 la siqale khona uthi kufuna usidudute nawo lakubhalayo lathi Paul ngiyakholwa ukuthi lolusizi lokuhlupheka lesikulo nyalo lungeke lulinganiswe nenkathumulo yenkosi leyawambulwa kithi. Haleluya. Lehlupheke lolusizi lesikilo nyalo namhlabeni bathandekayo phona akathathisa amehlo akhe abuka ngalo olusizi abuka ngalo kwalimpilo lesiphila nyalo abuka ngalo ebelitabo uthi hayi khona ungathi siqhamuka sehlupheka lapha sikhalela lide lehlupheko yincane kakhulu ngeke ilinganiswe nenkathumulo yenkosi leyawambulwa kithi mhla uJesu wabuya ngoba igama lenkosi sina lokungcono bathandekayo sitabhela kithi. Haleluya. uNkulunkulu sesibekele impilo lengqondo siyahlupheka nje kwesikhashana ngolo mhlabela shobla soba sihlupheka kwesikhashana ngikaqhubeka lesitiyo lena uthi Paul ngeke nje abathandekayo ngeke ilinganiswe nawe iweya uyabona lokho ukuthi uNkulunkulu asibekele kona kungcono kakhulu kunalehlupheko lesinayo namuhla funa usithuthuphe noma ungahlupheka bathi kuwa lokungcono kwamdala. Alibona igama lenkosi uhlupheka ke kuneni bazalwane ngoba lo mnyaka acabanga ukuthi ngoba banuna lo akahlupheki banuna lo balahlupheka akahlupheki mina ngoba nginalo ukuthi ngiyahlupheka mlomo ufuna nhlupheko uthatha. Haleluya. Mlomo unalo bathandekayo nhlupheko uthatha noma nalo wathi khona usicela lokungena njani lapho lokumhlupha wena manje ukusho ukuthi asisibekise wavesa njalo kubekisa ngemali bayengahlupheka ngoba kunamali kunjani njani but nangabala aceleni wena uqala umanzi ukhulekile ungelamala. Haleluya. Noma yesibedle ubhadala 10 rand ngethi usiyahlupheka sibedle ubhadala malini komethi lo qabanga ukuthi nemali ngoba ngenyanga ufuna khona ubhudle 500 nemali noma 1000 nemali kuze gcinela isibedlela kumali uhlupheka bona. Wona mfana bathandekayo unehlupheka kwakhe noma nabo udlala kukhona umkhathatha abangalala ebusuku baqabanga sicabe ngawithina imbuza naye uthi ke Paul noma ngabe ngibhihlupheko lesinayo ngeke lilinganiswe lenkathumulo lesiyakini. Haleluya. Kanti siyangena enkathumulweni bahlabele umhlakathi kathini ngazibulele ngiyafuna kuyakhona ngoba kungcono khona kunabo bathandekayo kunala. Haleluya. Kunenvele ngithanda iBhayibheli sibone lesihle ngenza bayithi kuhlupheka lesinawo namhlabeni kuncane kakhulu sithola ngathi nyaka uKhasashpo 16 siyathi indzaba yesiqhebe naLazaro
iBhayibheli lithi Lazarus bekahlala etafuleni adle yini adle ivuthuluko buka Lazarus ahlupheka Lazarus siqebe sihlala etafuleni sidle mnanzi nababuka lababili bomathi uNkulunkulu umlahlile lo muntu ukahle lo muntu but lento isinika sibanelo sokuthi lempilo yanamhlabeni bathandekayo ngeke ilinganiswe nempilo lesiyakini. Uma ufunza verse number 25 verse 16 lokhu uthi kodwa Abraham wathi khumbula ndodana yami ukuthi usaphila emhlabeni wanikwa konke lokuhle kepha Lazarus abenikwe lokhu kodwa sekuyajathuliswa ke lapha kanti wena sewusekuhluphekile. Haleluya. Na Lazarus aphila esifubeni sa-Abraham so wena njani bathandekayo uyajabula ngoba le nhlupheko yanamhlabeni ngeke ilinganiswe nani manje nenkathini lesiyakhe sesiyakhala sihlebe siyayifuna lempilo ngathi ngqolo lokwa kunalokho wasemhlabeni uzubona ukuthi ungqolo uthi deske ninabomnalethu lemhlabeni nabo labathi ngasimele basitara banethi la nabasabhoyi baqhubile. Haleluya. But the verse no time manisho ukuthi nawugqibela emhlabeni awuyezulwini ekude verse esho njalo ngabe valo uyazi kuvele ukholwa wala banganamali phela bakhuyini iBhayibheli lisho ngoba lesikhathi sibuswa vila lapha kwethu ebeze sithi uNkulunkulu ugathi mavila angedle alibo igama lenkosi so ke pho bonke ngabhala ke ukhala ukuthi lesithebe sesiyahlupheka but le Lazarus wona manje so yajathuliswa nasayikhomelisha letho lobhalo yabona ukuthi lokuhlupheka abantu bathandekayo vele kuncane ngeke kulinganiswe nenjabulo lesiyakusayinjabulweni bathandekayo. Ngivile Timothy nakahlabele athi siyawutshiya kuna njengemathuba. Haleluya. Vele siyawona njani bathandekayo siyawutshiya sonke siyakujabula phambi kaNkulunkulu sesimangala athi umhlabele sasasiba kusashishelwa ngalengcenye. Haleluya. So asikholwe namhlabeni sibambe lento yethu noma ngabe kufika kuphela noma ngabe kufika sisi noma ngabe kufika ini sibambele ukuthi singalahlekelwa ngile njabulo enkulu engale kule nkathini lesiyake nasifika ekhaya. Alibonga igama lenkosi uthi ke khulu ngeke kube njani bathandekayo ngeke kulinganiswe. Haleluya. Ngeke kulinganiswe ngomehlo bethu bathandekayo bathi umbhali ufuna ngesuku uJesu lo mqalisi nemphelelisi wami bazalwane nikholwa kwethu uNkulunkulu usikelele impilo ephuma lephingqona sikupha nje wasidamhlabeni sawudlula emhlabeni masiyane siyawufika ekhaya nasifika ekhaya siyawungena ebukhosini baba beNkulunkulu. Alibonga igama lenkosi ngikho kakhulu baseFilipi chapter 2 verse 5 athi awubekile lo mqondo lo uKristu Jesu. Haleluya. Awubekile lo wathi ahlupheka namhlabeni ashaya athwele isiphambano ethukwa wakhafulelwa wenzelelwa wabitwa ngokuthi ngibhezabhuli wabitwa ngokuthi unjanjani uqaleke kabi wabitwa nganalo but iBhayibheli lithi akunakanga mhlazi ngoba abebuka injabulo. Haleluya. Abuka ibazalwane buka injabulo buka injabulo ungathi bekathizita kancane ephula abone Jesu wathi bamane bayasho njalo unothi abantu usapha yakhona kuyawendela empilweni yami ngiyawuhlala esikalweni sami manje sebukhona bese sithi iBhayibheli ngeke yaloko uNkulunkulu bamphakamise. Haleluya. Phakamisa uNkulunkulu ngesikhathi lesikhulu eceleni kwaNkulunkulu wahlala khona emiyafakaza nasibambulala Stefano uthi ngibona lizovulekile lendodana empinga sekunene sikaNkulunkulu ubuyaphi uJesu ulethe mnanzi so ngibehluphekele emhlabeni. Haleluya. Sambeni sibathandekayo uNkulunkulu wethu usikhumsele lo ngqondo niwe Jesu wathi manje lokufuna konke lokaditsele athi sesiphambano sakhe njani manje bangathele sithi zanenza bathi ngibithwa kani phela ukholwa wathi ulibalekile libana bakasa ukholwa ulibele bathi cha ukabangana kusasa kunenjabulo enkulu lesiyakini sifika kubathandekayo emaphakathi besihamba 19 uthi ke Paul nakafuza uthi akusithi sodwa kuphela thine bantu lesiyame ngathi umuntu uthi indalo yonke ilinzeleke emlangatela lokukhulu ukuthi uNkulunkulu embule emadodana akhe indalo yonke leyalimala mhla usathane efike emhlabeni isiBhayibheli nayo ilinzele ukuthi kulendaba umntaba ngabe benye lemalala. Haleluya. Kukhulu abantu sebehlulwa nje nani yitshe lokho vele ngakhuluma litshe nje kuyakhuluma litshe litshe tswalela ngathelela komlomo madodzana kwehlula nje namumiyani
ngoba nathi iBhayibheli indalo ifaka indalo yonke nayo yalangatela kwembulwa kwayo manje kumathoza bantu bangabangenelana nalo. Haleluya. Silenzele uqondo nendalo yonke enjalo bathandekayo yakubuka azweswe kwalo kusho lokuthi nendalo ngalelinye indalo ayakuthanza lo ngalelinye ibathandekayo lindalo iyawukhulula lokugqila bekubona awukhulula indalo kanganani ngithi ibe nesabelo kule nkululeko nebukhosi bebantwana abantu bathandekayo baNkulunkulu yawukhululela itolo mbona indubezi baba lenyamatani la namazi ngebathu ngoba kube bathi lenyamatani bathi kusathi usibone sibili babathi kuyamala kwandubezi uhleli la ngemuva ibabathi yadwiba ibabathi kubeze uhleli la ngemuva uhleli la ngemuva yathi iphunyulile nasiphunyulile nasethi yabaleka bese vele kunlimete lapha lokubeze nyamatani ayisakhona ukubaleka yathi na very give up la phasi awabeka wathi but ngalelinye indaba iBhayibheli ithi iyawukhululeka kuloko ngalelinye indaba kubeze lahlala lapha nemvuhlale ngokubathandekayo ihlale iqinile silenzela lo labo lethi lokwambulo kwamadodana kaNkulunkulu emva kwalokuhlupheka lesikiko kulamalanga. Haleluya. Asindalo yodwa verse number 23 kuthina kodwa kusiyo indalo yodwa nathi futhi lesiphumo umoya wesibambiso siyabubula enhlitweni yethu silenzele kangathela lokukhulu kunikwa simo sebudodzana kube kukhululwa kwemidimba yethu nathi futhi senza bathandekayo siyabubula silingisana abantu abadzala bayabangani sebe angathi bawuthi saphi umoya abantu abadzala sebaphila nje kuthi efika mvuse lathi hawa ngisathi inkosi ayisangithathi ngani ngoba usufuna kuyakho sithi sifuna ukubona nje nevele sengifuna kufa so yabubula ngisaphilelana nje nathi nje bathandekayo besatho ukuthi siyaphi le phakathi kwethu ufuna kube nalokububula siyalamatelela kuNkulunkulu kuthi ngalelinye ilanga uhambe uyosedlula njengemadodana akho sibonakala phambi kwakho athi umhlabeleli bawuthatha ingelosi bobani lapha kuthi wena bavile usizini lokukhulu kathi umuntu lesiyayo bathandekayo ngeke linganiswe nalento ehluphekile nalapha basekhuluma besisa 4 verse 4 verse 7 ukuthi ngoba usizi lwethu luncane lunganani bathandekayo leminyaka ngakasikuphela for iBhayibheli ithi ngani bathandekayo hlupheka khona 10 years hlupheka khona 10 years uhlupheka khona 30 years but iBhayibheli ithi ngani uncane futhi lesikhashana. Haleluya. Leli pho bencane belesikhashana lusilungiselela inkathi imungu lengenakulinganiswa yaphakathe. Haleluya. Lusiselela inkathi imungu lengenakulinganiswa yabathandekayo yaphakathe. Eti siyabona nini lo ngalelinye la. Haleluya. Ngalelinye lemalanga siyabonakala phambi kwakhe. Sesijabula nathi. Athi kubabhala John athi manje sike sisuka enyembede emehlweni ethu bese uthi nalo ukhala kuNkulunkulu kaNkulunkulu so uphakathi kwabantu nathi sesifana naJesu. Haleluya. Lesifana naJesu. Asipholi kwalapha baseKorinte verse 8 nathi thina asibheki ukubonakala kodwa lokubonakala ngobe lokubonakala kwesikhashana nje kepha lokubonakala kwanini bathandekayo kwaphakathi ngiko uJesu asesebenza abathandekayo asikuthele atlothanza kuphila kwakhe kulomhlaba lo lahlekelwa kimi kwathi lokuzela kuphila kwakhe la uyakuzuza ngalelinye ilanga nasifike baphakathi siyombulwa abadodana bethu sesifanana naNkulunkulu and Paul manaphi lapha Peter lo uthi lokhu kulifa lethu thina bazalwane lifa phela utholi uzaphila mina umntalo kwasaphila lapha kumnanzi ufuna kube nehluphekazi emva kokuhlupheka kwesola imali kusola lifa phambi kokuthi alahleke leyani idlala lapha endleleni uthi Paul lokhu lifa lethu lifa labangcwele. First Peter 1:4 athi ngalo lelithemba sinelifa lelingapheli akupheli ke nokuhlupheka kwala nabathandekayo kuyaphela but lengathi into lesiyaniyo ayeni nabathandekayo ayipheli ayinasikhi futhi ayiphuphi sidonjolothelwe yesifini ngasingena ekhaya ukubona inkosi laphaya sojabula thina so
ngabhuluke nasiqa nobukhosi lesiyakuba kude leyo sibangisa bona ngefana nebukhosi balamhlabeni lokubangwa lobu baphakathi second Peter 3 verse 13 nathi kepha ngesithembiso sakhe silinzele emazulu lamasha nemhlaba lomusha lapho kubusela khona kulungu ngakho abathandekayo njengoba sisalindele leto tinto yendani konke lokusebandleni enu ukuthi anikhanze nikuthula ningenaseqi ningenabala ngiphi letinto nilokwembulo ngathi into lesiyakini haleluya namhlabeni ngokuqala yembuso sethi manje jabulani bazalwane engosini yethu sizobizwa sizobizwa mase asinyane ezulwini edisawubizwa masinyane haleluya ngivela umshumayela tolo TV baberedweni nasimanje bayatsho ukuthi sibavele bahambile sibavele bafikile le sinesesele lapha sala ngathela bala sibabonile kufanele nabavele kuthiwa sibabona haleluya athi umhlabeleli manje sibabona ngamehlo ethi basilakatelela kwakathi ngabona khona bathi bambisisa gawa vele bekhona lenzawo ngathi bathi bambisisa abantu bambisisa mara bambisisa umuntu omusha vele likhona ezulu sevele sifikile thina haleluya athi umbhala ukuba uyadela wona sofikile bashabela sibafikile khona sebebulile phambi kwaNkulunkulu bantu sathanda ngalekhulu lapho sakhumbula sonke kanye kanye ngikho emhlabeni lasimanje sizobizwa masinyane ngaleli ke manje haleluya sitawubitwa nini bathandekayo emasinyane sitawubitwa sabe sekhaya lombule ebuthotsana bethu lapho safika khona sekude kuguga sengekho corona sengekho HIV sengekho ukulima sengekho ushiswa langa sengekho kufa sengekho inhlupheko sayikho konke lethu athi mhlawumbe ngiyoba kuthula kimi ekhaya lapha ngilapho siyabona thina sisibeswe ikhathini athi kunakabuka Jesu abone thina athi buka thina la ngitsabone abantu abone Jesu sesembulo nje madodza lento siyabiyanga lento sidinga kwela mhlawumbe lapho abantu udideke nje mfana abo ma-twins ukhathi ukuthi bafana kwabantu wabili bese usiyadideka thina basingasiba ukuthi mina ngibona ukuthi bani ngibani la nikona bazalwane at least laba bayifanisa lento yethu inkulu kakhulu kunaleyo ezulwini iBhayibheli lithi siyawufana na Jesu lokho ukuthi unakabuka Jesu uyawubona ukuthi nakabuka thina usibona through Jesu masinyane sitawubili sabe sohlala ekhaya haleluya amen verse 2 Timothy 4 verse 8 nathi inkosi yangikhulula kuyo yonke imisebenzi lemibi yasikhulula inkosi lomsebenzi emhlabeni isinzisi athi ngize ngifike embusweni wayo wasezulwini akube kuyo ukhosi phakathi naphakathi haleluya ngalenyela lapho siyasikhulula sabe sohlala ekhaya isembathi singathumulo yayo lemili baphakathi Ephesians 2 verse 6 athi wasivusa kanye na Kristu Jesu wabuye wasiqalisa kanye naye sikuyi embusweni ezulwini lokhu silapha sile haleluya lokhu silapha bathandekayo sikuphi imali silezulwini uNkulunkulu ufaka sibone la usibona le show ukuthi siphila la emhlabeni but thina sikuphi bathandekayo sisezulwini ayikho ngiyacabula manje bazona bayiva ibazalwane sila emhlabeni ngokwenyama but thina lesinamoya uNkulunkulu phakathi kwethu sevele sile uNkulunkulu sibona nezulwini ulubhisinya hlupheka emhlabeni wala nofusa emhlabeni lo ngembona bona verse 7 khona athi uze kuthi etikhathini letidanga abonakalise kithi ingcebo lenkulu yemsawakhe ngekusiphatha nakubele uKristu Jesu haleluya bathandwa masinyane sitawushiya lo mhlabeni sabe siyobathi ngathi imulo yaphakathi ngathi imulo lembathwa ngKristu naye ethandazele Jesu lapha kuJohane sakhosebelisa kubula last week uthi Jesu lakathandaza lapha manje Nkosi ngembathise leyo ngathi imulo lena nginayo ngisekuwe